Welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. A very big thank you for the support you always give this platform. The President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, few days ago, and I repeated that actually some days ago, he said he is planning to establish an infrastructure fund of about 1.5 trillion that is going to help his government build roads, connect electricity, and build dams. I repeat, your president, William Samoei Kipchirchir Ruto, His Excellency, said he is planning to set an infrastructure fund, that is going to help him build roads, connect electricity, and build dams. I quickly went back to my constitution. What is the role of the president? The president is not responsible for the building of dams. The president is not responsible for the building of roads. The president is not responsible for the connection of electricity. With or without the president, Kenyans have a right through their taxes to receive electricity connection, to receive good roads, to receive quality services in hospitals. They have every right to receive water. So when the president says that my office as the executive is planning to mobilize resources to come up with an infrastructure fund of 1.5 trillion, the statement from the president leaves me with a lot of questions. Is it about the development or it's about looting? Je, ni wizi ama kweli wanataka kufanya maendeleo? Ladies and gentlemen, before I proceed, it will be prudent because some people may say, Kaka, you are propagating propaganda and we haven't heard the president say those things. I always argue with evidence at hand. Can we listen to the president speak? Ndugu zangu, hapa Meru mnahitaji maji. Ni kweli ama si kweli? Ili tuweze kubadilisha Meru hii, tunahitaji dams karibu 3 ama 4 kubwa. Tunahitaji karibu bilioni 40 ya Meru peke yake. Lakini tukienda kutafuta pesa kule nje, tumepata bilioni 40 ya Kenya mzima. Unaona mahali makosa iko? So lazima tujipange vizuri. Na nimewaambia hawa wabunge wangu ya kwamba hii Kenya kuanzia mwaka huu tutajipanga vizuri ili tuwe na pesa ya kutosha kuinua kilimo yetu. Tusiagize tena chakula ya bilioni 500, tuanze kuuza sisi processed value added mambo ya chakula kutoka Kenya kwenda masoko ya kimataifa. That is the transformation we need. Tuwe na pesa ya kutosha kujenga zile mabarabara ambazo tumeanzisha. Kwa muda mrefu tunakaa hapo tu nusu, tunajenga hii barabara inakwama, tunajenga hii barabara inakwama, tunajenga hiyo barabara inakwama. Nyinyi mliniuliza juzi ya kwamba mnataka tutengeneze dual carriageway. Vile tumetengeneza ile ya kutoka Thika kwenda mpaka kule Maroa, tunataka pia tujenge kutoka Makutano hapo
tuweke barabara ya kuja mpaka Meru mpaka hapa Maua iwe dual carriageway, barabara iwe mara mbili. Hiyo inahitaji pesa nyingi, and that is why mimi nimeambia hao wabunge sasa tutatengeneza mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza, tunatengeneza infrastructure fund ambayo itatusaidia kujenga dams kama ni 30 ama 40 Kenya mzima hii. Hata kama itatugharimu bilioni 600 tuwe na hiyo pesa. Jambo la pili, itusaidie kwa mambo ya infrastructure ya mabarabara. Hapa Meru bado tunahitaji barabara nyingi, na tukiendelea na hii pesa kidogo kidogo hatutafika mahali tunatafuta kufika. Jambo la tatu, tutengeneze stima zaidi. Tunahitaji 10,000 megawatts mpya ya stima Kenya hii. Ile tuko naye Kenya mzima ni 2,300 megawatts. Ni stima kidogo sana. Kwa hivyo we need to move to the next level. Na kwa sababu hiyo hao wabunge wamekubaliana na mimi, tutatengeneza IPO ile ya Kenya Pipeline, tumetengeneza privatization program, tumetengeneza monetization program ili tuweze kubadilisha nchi yetu, tutoe Kenya kutoka ile third world ya watu maskini, tupeleke Kenya first world, mahali nchi kama Korea, mahali nchi kama Singapore ziko, na walianza kama vile tukiwa pamoja 1963. Hapa katikati sisi kama viongozi ndio tumeharibu nchi na siasa duni ya chuki na ukabila na migawanyiko na maono fupi na maono ambayo hayana maana. We need to raise our game as the people of Kenya. Watu wa Kenya mnanielewa jameni? Watu wa Meru, muko tayari tubadilishe Kenya ama mnasema tuendelee na hii maneno hii giza giza? Tubadilishe. Mnasema tubadilishe hii nchi yetu. This is what he has said. He will establish a national infrastructure fund to finance the projects. And he says the money will come from national budget, privatization, capital markets, and public-private partnership. But do you know all this narrows down to the taxes? Because the Kenya government depends on our taxes for it to survive. As much as they borrow, we are the people to pay that debt through taxes. So governments entirely depend on taxes for them to breathe. He is only using some terminologies to try and confuse the public. The fund will complement the Kenya National Highways Authority, the Kenya Rural Roads Authority, and the Kenya Urban Roads Authority. This is on the section of building roads. Now, the question I quickly asked is this. So currently, we are not building roads because there is no a national infrastructure fund. And that is what William Ruto is trying to tell us. Kwamba, currently, we are unable to build roads because we lack a national infrastructure fund, and that's why we are unable to build roads, connect people to electricity, and build dams. Ladies and gentlemen, all of us who are here in the Republic of Kenya, when Kimwarel and Arol were famous in this country, and those were dams. When the president assumed power, he said the first project is going to finish is the Kimwarel and Arol dams. Since this government was sworn in, I have never, at any point, in any rally, heard the president speak about the two. But he proudly wants to convince us that yes,
The new 1.5 trillion infrastructure fund is going to sort out this mess. Kenyans of good will listen to me. Kenya has enough money to build roads, build schools, build hospitals, connect people with electricity, build dams, and enough remains for your kids and great-grandchildren to eat. What do I mean? In Kenya, the biggest problem that we are facing, the elephant in the room, is corruption. Let me give you an example. I come from a constituency where I have a member of parliament, an MP. This member of parliament is given Constituency Development Fund, CDF. In the 3 years now, my MP has been in office. Through CDF, he has built a total of 7 roads. Tamaking, not Muraming, Tamaking, 7 roads. I can count for you if you want. And if you want to do a visit, you go there. That is CDF. My member of parliament is among other members of parliament across the Republic of Kenya. If he has built roads using CDF, 7 roads in 3 years using CDF, wabunge wengine wanafanya nini? Hii ambayo Ruto anasema anataka National Infrastructure Fund. Kuna ile hesabu tulikuwa tunaambiwa, if an MP has built 3 roads, I will count the kilometers, I'll find out. In 3 years, you need hesabu. How many roads will this MP build in 5 years? Mathematicians, I need answers. So, from this example, I hope all of you know that it's about looting and not about development. Kenya has enough money. I can bet and I can say Kenya has enough money. Each and every region is represented by a member of parliament. And each member of parliament is responsible for those roads. As much as kuna zingine za highways. But hizi zingine za Kura and Kera, an MP can do with CDF in conjunction with county governments. So wabunge wengine ni kazi gani wanafanya so that wanataka Ruto aweke an infrastructure ya kwenda kuiba? Si hata ya kujenga barabara ama stima. Hii ni ya wizi. Daylight robbery, kutafuta pesa za kampeni ya 2027. Mutaibiwa, ha? God bless you. See you in the next episode. Asanteni sana.